FIFA World Cup. ワールドカップ優勝あるなと感じてほしいです。 For years, success came against the odds, but now What a hit that is! the story is changing. ستقوم السعودية بنسخة استثنائية. Korea Republic, Saudi Arabia, Japan, and the Islamic Republic of Iran arrived not with hope, but expectation. من تیم‌های آسیایی روز به روز دارن پیشرفت می‌کنن. 저의 꿈은 뭐 어릴 때부터 항상 월드컵을 우승을 하는 게 꿈이었으니까. Asia is no longer emerging. It has arrived. Asia's most successful nation, Korea Republic, embarked on their 12th World Cup campaign. Their defining moment coming as co-hosts in 2002. They defeated Italy and Spain on the way to the semi-finals, with current coach Hong Young-bo winning the bronze ball, still the only Asian player to achieve that honor. 뭐 결과적으로는 저희가 우리 국민들한테 큰 기쁨을 줄 수 있어서 아주 좋았고요. 그 안에서 선수로서 그런 역할을 했다는 것에 대해서 아주 큰 자부심을 느끼고 있습니다. 일단은 가장 중요한 거는 저희가 이제 4강에 올랐다라는 게 일반적인 사람들한테 가장 큰 기쁨이었지만은 저는 대한민국이 2002년 월드컵을 통해서 다시 한묶음이 되는 모습들이 너무나 좋았다라는 생각이 들고 또 개인적으로는 선수들이 그때의 영광을 다시 한번 찾기 위해서 좋은 이미지로 생각하면 좋은데 한국이 아닌 또 제가 지금 뛰고 있는 미국에서 그런 멋진 한국을 대표하는 것을 한 단어로 표현하자면 영광이다 라고 말씀드리고 싶습니다. 그게 저는 무게라고 생각한 적은 없는 것 같아요. 단 한 번도 무게라고 생각한 적은 없고 그만큼 제가 즐거움을 드릴 수 있는 사람이구나 라고 생각을 항상 하고 뭐 일단은 손흥민 선수는 그동안 많은 중요한 역할을 대표팀에서 했고요. 또 물론 월드컵에서도 또 많이 했고 뭐 이번 월드컵 역시 출전하게 된다고 하면은 뭐 좋은 역할을 할 거라고 기대를 많은 분들이 하고 있습니다. 하지만은 그 위치에 대한 무게감 또 중압감은 제가 충분히 이해를 하고 있죠. 그래서 좀 더 그런 마음들을 가볍게 해주기 위해서 노력하고 있습니다. 투원이 어떻게 보면은 제가 어릴 때부터 대표팀에 들어오면 항상 지금도 어떻게 보면은 저희한테 가장 중요하게 생각하는 것들이 그런 투원이라고 생각을 하고 That same intensity carried them through qualifying, unbeaten, with 40 goals in 16 matches. Now, they arrive expecting more than participation. They arrive expecting to go deep into the tournament. They've only gone and done it! What a moment for Korea Republic! 4년 전에 저희가 있었던 월드컵에서도 뭐 저희가 포르투갈을 이기고 2018년도에는 독일을 이겼듯이 South Korea have scored! 뭐 아무래도 요즘은 이제 선수들이 유럽에서 많이 플레이도 하고 예를 들면은 이제 그 선수들에 대한 두려움 이런 것들이 많이 없어졌다고 생각이 들어요. 저희들하고 할 때하고는 많은 차이가 나는데 좀 더 자신감을 갖고 또 우리 팀을 신뢰를 하고 또 동료들 간의 어떤 신뢰감이 쌓인다고 하면은 저는 뭐 앞으로도 더 이변이 아니라 좀 더 강팀을 꺾을 수 있는 강한 팀으로 성장할 수 있을 거라고 생각하고 있습니다. 저희한테는 이런 좋은 기억들이 항상 있어서 그런 강팀하고 경기할 때는 오히려 이런 좋았던 기억들을 떠올리면서
저의 꿈은 뭐 어릴 때부터 항상 월드컵을 우승을 하는 게 꿈이었으니까 뭐 저희 이제 아버지가 항상 하신 말씀은 항상 꿈을 꾸길 거. 그 월드컵 경험, 특히 이제 2002년의 월드컵 경험은 지금도 제 머릿속에 많이 또 조금 더 책임감이 있고 좀 더 사명감을 가지고 일을 하고 있는 지금의 감독에서의 많은 기쁨이 있을 거라는 생각하고 있습니다. 제가 앞에서 선수를 잘 끌고 가고 또 팬분들이 뒤에서 밀어주시면 무서울 거 없이 월드컵을 치를 수 있을 것 같습니다. Korea Republic's entire group stage will be played in Mexico, where they face Mexico, South Africa, and Czechia in Group A. They begin in Guadalajara against Czechia, a first-ever World Cup meeting between the nations. They stay in Guadalajara to face co-hosts Mexico, who have beaten them in both of their previous World Cup encounters. Finally, they travel to Monterrey to face South Africa, a team they have never met in international competition. Saudi Arabia returned for a third consecutive World Cup, now established as one of Asia's most dangerous sides. A reputation forged 4 years ago when Hervé Renard's team stunned eventual champions Argentina with one of the tournament's great comebacks. C'est un match qui restera dans la mémoire de tous les Saoudiens pendant très très longtemps. Lionel Messi, always centre stage. في غرفة الملابس الصراحة كان الوضع شوي عند المدرب، يعني كان معصب شوي من اللي صار في الشوط الأول. What are we doing here? Messi at the middle of the pitch. He has the ball. You stay in front of the defense. Take your phone. You can make a picture with him if you want. والله المدرب يعني للأمانة يعني حمسنا، يعني كان يقول لنا إنه لازم تلعبوا بروحكم. You are in front of the defense. You have nobody. He's going to follow. روح اتبع وقفل عليه. You don't feel it? Come on, this is a worker. Give everything. نعطي كل شيء. الأشياء التحفيزية اللي أعطانا إياها المدرب رجعتنا الشوط الثاني كنا لاعبين مباراة جديدة، مو نفس المباراة حق الشوط الأول. C'est un match dont les gens ne cessent de répéter la fierté qu'ils ont eue le jour où on a battu l'Argentine. Maintenant, c'était seulement un match et penser à se qualifier pour aller plus loin dans la compétition. Donc il faut venir avec un petit peu plus d'ambition et... Thank you. قبل 55 يوم من بداية كأس العالم المملكة تعفي من المدرب هيرفي رينارد من مهامه وبتوفير فوري. It was no real surprise that Hervé Renard was sacked because Saudi Arabia lost to Jordan in the Arab Cup. They were expected to win that tournament, and then there were 2 friendlies defeats to Egypt and Serbia, so it forced the federation to consider a change. The only real surprise was the timing. Any new coach that comes into the Saudi Arabian national team is going to have to pick up and build upon what Hervé Renard built. المنتخب السعودي عنده نقاط قوة كثير يعني الصراحة، في المقدمة، في النص، في خط الدفاع، في خط الحراسة، كل خانة ممكن موجود فيه 3 أو 4 لاعبين، يعني ما أتوقع أنها كانت موجودة في المنتخبات السابقة يعني. Salam Al-Dosari is the poster boy for the Saudi Arabian national team, is going to play a massive role in the transition from Hervé Renard to the new coach. Dosari is going to be the player that's going to have to lead by example both on and off the field. سالم لاعب كبير، نحب نتعلم منه، نحب نشوف تمارين،
إنسان مجتهد يعني حقق أشياء مرة جميلة في ناديه في منتخبه. And Saudi Arabia, who surely now snatch victory through Salah. The growth of the Saudi Pro League has had a huge impact because now these Saudi national team players are playing with or against World Cup stars. أكيد وجود لاعبين عالميين مثل كريستيانو هو أول من جاء السعودية وفتح الباب ذا للعيبة كثار. الصراحة كانت أشياء ناقصة من أول. يعني أوكي في لعيبة كثير يلعبون وزي كذا بس ما هم عارفين كيف الطريقة إنه يكون جاهز في كل مباراة في كل يوم أو كل شيء. بس يوم جو ذول أكيد عندهم خبرتهم الواسعة فصرنا نتعلم منهم أشياء كثيرة. والله أنا للأمانة دحين في نادي كبير للأمانة يعني في فرنسا نادي لانس فبحاول إني أقدم كل اللي علي إني من اللي تعلمته برا بحاول إني يعني أعلم اللي موجودين معايا. Saudi will hope and believe that they can shock the world again. There's no underdog syndrome. The expectations are sky high. The mission for Saudi at the 2026 World Cup is clear. نبغى نوصل لشيء أبعد نوصل لأدوار إقصائية أكبر. في كأس العالم ستقوم السعودية بنسخة 2026 فبنسخة استثنائية إن شاء الله. Group H sees Saudi Arabia facing 2010 winners Spain, two-time champions Uruguay, and debutants Cabo Verde. They begin in Miami against Uruguay, who ended their hopes in 2018. Their task doesn't get any easier in Atlanta against European champions Spain, who they faced in 2006, losing by a single goal. Their campaign concludes in Houston against Cabo Verde, in a match that could define their path to the knockout stage. (2014년) 월드컵이 저를 좀 바꾼 것 같아요. 왜냐면은 막내로 월드컵을 출전했거든요. 정말 아무것도 모르고 월드컵에 대해서 사람으로서 또 축구 선수로서 제일 많이 성장하게 해준 시기인 것 같은데 그냥 모든 순간이 저한테는 특별했는데 알제리전이 어떻게 보면은 저한테는 어떻게 보면 제가 인생에서 월드컵에서 첫 골을 넣었지만 그 패배가 너무 아팠어요. 패배가 너무 아팠어서 실은 네 그때가 대표팀에 이제 그때부터 이제 제가 대표팀에 엄청나게 Since their debut in 1998, Japan have become a constant presence on the world stage, qualifying for 8 consecutive World Cups. But consistency is no longer enough. This is a team ready to go further than ever before.そうですね、我々の目標は、簡単なことではないと思いますが、決勝の舞台に立つ、そして、ワールドカップのトロフィーを掲げるというだけに、キャプテンやってもらうんで、よろしくお願いします。みんなで準備していきましょう。2026年に世界が日本を見たとき、彼らに日本ワールドカップ優勝あるなと。しっかりみんなで戦って相手として最後勝って帰ろう。行こA wonderful start to the qualifying campaign. そのカタールワールドカップが終わった後にやっぱ自分たちが主体的にこうサッカーをなので常にじゃあワールドカップに出場するような国と戦ったら戦うにはというかそこに勝つためにはどうしたらいいかってことを常に考えながら毎試合毎試合こなしていたので。This could be the opportunity. The substitute's got it! The sun has risen on the 2026 FIFA World Cup. Japan is the first nation to qualify.
世界最速でワールドカップ出場を決めたという結果につながって、結果から得られる自信が大きいかなと思いますし、そうですね、カタールのワールドカップで、ドイツやスペインに勝てたこと、やっぱり日本が力をこうつけてきていることを証明できた試合だったと思いますし、ベスト16での戦いでクロアチアには PK 戦の末に、敗れてしまいましたが、世界の強豪国と、同じ目線で戦える、そして勝っていけるという自信を、もっともっと相手が嫌がる、戦い方をしなければいけないというところは反省として、今回の北中米ワールドカップに生かしていきたいと思います。Tears for Japan after what's been an incredible ride. こう想像して覚悟して、いい準備から、チームで、戦って勝利できた。じゃあ最高。細部のところをもっともっと、突き詰めて個人そしてチームでの戦い方を、レベルアップさせなければいけないということを感じました。そして、見て、いる方々に、チーム、一丸となって戦っていると感じてもらえるように、戦いたいと思います。そこが基盤としてしっかりあるからこそ、僕たちみたいな攻撃的な選手の創造性みたいなものも生きてくるんじゃないかなと思っています。私は世界に日本が戦える国であることを見せたいです。いるのが今の日本代表の選手たちだと思うので、さらにそこでね結果を残してそういういろんな子どもたちに夢を、与えられればいいのかなと思います。この強い力を持った選手たちが組織的に戦えるというところを評価してほしいと思います。このワールドカップで私たちが残すレガシーは優勝です。Japan have been drawn in Group F alongside the Netherlands, Sweden, and Tunisia. They begin in Dallas against the Netherlands, who defeated them in their only previous World Cup meeting. They then travel to Monterrey to face Tunisia, a team they overcame in 2002 on their way to the round of 16. They return to Dallas to face Sweden in a first ever World Cup meeting between the two nations. The Islamic Republic of Iran will make their 7th World Cup appearance and their 4th in succession. But this journey has carried greater weight than ever before. With uncertainty off the pitch, simply reaching the tournament has become part of a much bigger story. Coming in now. Melissa, can I got it? Okay, off you go. یه قدم امروز 40-50 هزار تا اومدن برای اینکه بهشون یه ایدی خوب بدیم، نتیجه خوب بریم جام جهانی. انسان با امید زنده است و هر روز در حال پیشرفته. ما هم تو فوتبال بهترین عملکردمون رو هر روز میخوایم داشته باشیم و روز به روز پیشرفت کنیم که بتونیم اتفاقی که بالاخره بعد از هر سختی یه شیرینی وجود داره. به واقع باید افتخار کرد به این تیم به خاطر چند دلیل، چون ما شرایط سختی رو تجربه کردیم. چیزی خدمت از همین بازی که ما الان با نیجریه انجام دادیم، شما 20 ساعت تو راه بودن، شما وقتی روح آزاد نداشته باشید، تمرکز نشاشی، فکر آزاد نشاشی، تو عملکرد تاثیر داره
ولی به عنوان یه سرباز وطن ایثار کردن، زحمت کشیدن. مثلا شما ببین On the pitch, they delivered when it mattered, topping a qualifying group that included fellow qualifiers Qatar and Uzbekistan. Now, the target is clear, a first appearance in the knockout stages. ما تجربهشو داریم ولی خب خیلی از بچه‌مون هم شاید اولین تورنمنت جام جهانیشون باشه و سعی می‌کنیم از الان از لحاظ ذهنی باهاشون صحبت بکنیم که بدونن چه چیزی رو در پیش رو دارن. نفسمون واسه مردم و خانواده‌مون بجنگیم. من همیشه دیدگاهم نسبت به بازی ملی. خب ببین ما مترصدی هستیم که یه تیم واحد درست کنیم، یه تیمی درست کنیم که همه همدل باشن، همه برای مملکتشون بازی کنن، با تجربه ها مسئولیت بیشتری رو باید قبول کنن، راه ها رو برای جوونا باز کنن و این ولی ایرانی ها یه حسن بزرگی دارن، همیشه تو شرایط سخت راه حل‌های خوبی پیدا میکنن یا راه حل میسازن. تو این جام جهانی با تجربه‌ای که گذشته داشتن این تیم ملی بتونن برای اولین بار صعود کنن به مراحل بعد. حتی ما به یه مرحله هم قانع نیستیم ولی این اتفاقاتی که افتاده خب خیلی بزرگی میتونه باشه برای فوتبال ایران و صعود از گروه میتونه برای کل فوتبال ایران خوب باشه. امیدوارم که اتفاق بیفته چون که فکر میکنم که این نسل شاید یک سود به مردم ایران بدهکاره و چون که در هر حال کشور پر جمعیتی هستیم و این حمایت فکر میکنم که میتونه مثل یه بنزین واسه تیم ملی عمل بکنه که باعث بشه که بچه‌ها دست به کار بزرگ بزنن. همون که بتونیم یه لبخند رو لب هر ایرانی بیاریم تو هر جای دنیا به خاطر خوشحالی مردم و ما عاشق مردمیم و باید از طریق فوتبال بتونیم این مهم رو انجام بدیم. The Islamic Republic of Iran will compete in Group G alongside Belgium, Egypt, and New Zealand. They begin in Los Angeles against New Zealand in only the third meeting between the nations. They stay in LA to face Belgium in a first-ever World Cup encounter. Their campaign concludes in Seattle against Egypt with history within reach. Four nations. Four different journeys. Ready to take on the world. This is Asia Ascending.